Dear friends, welcome to AIS American English Center. Now we have come to Renan Martin video number 215. Already we have seen lot many sentences about simple sentence, compound sentence and complex sentence. Now we are going to find out in complex sentence. You need to have noun clause, adjective clause, adverbial clause. How do you find out which is a noun clause, which is an adjective clause, which is an adverb clause? In adverb clause, what are the further divisions are there? Adverb clause of reason or time. See, for example, who laughs last? This is a sentence. This is a subordinated clause. And this is an adjective clause. How do you know this is an adjective clause? Because the subordinating conjunction, who is there? Subordinating conjunction, who is there? This who definitely describes about a person. So you have to form a sentence using who laughs last. Who laughs last? Who stands for some person. Laughs, it is a verb and subject and predicate is there, but who is a relative pronoun. So definitely it should describe about some person. So it should be an adjective clause. So here, he laughs best. Who laughs last? Usually the villain laughs in between, in the beginning, but finally who laughs the best? Who laughs last? The hero laughs last. So he laughs best. Who laughs last? This who stands for he, qualifying the pronoun he. He laughs last, best, who laughs last. So whoever laughs last, they are successful, they are happy. So this who stands for he. So this is an adjective clause qualifying this who qualifies he. It stands for he. So he laughs best, who laughs last. Because he is generous. You have a subject and predicate. He is the subject, is generous is a predicate. Because. So because you have. So because is a subordinating conjunction. Conjunction means what? Connecting two sentences. And the because, it is an adverb clause. Because always goes with the answering the verb. So it should be an adverb clause because it should be a reason for something. Because of some reason something has happened. So if I give you a sentence, because he is generous, it is not a full sentence, it is a clause. Since this because is there, definitely it should be adverb clause of reason. So this is an adverb clause of reason. You have to form a sentence. When I give you because he is generous, then what is the sentence would be like? Supposedly it should be like people like him. People like him because he is generous. So the people like him is the main clause. It has the subject and the predicate. Because he is generous becomes a subordinating clause, and it is the adverb clause of reason modifying the verb like. You ask a question to the like, the verb. Why people like him? People like him because he is generous. Generous means what? He is ready to help people. So people like him because he is generous. Whenever you find a subordinating conjunction because, it should definitely mean a clause for reason. It's something for reason. So adverb clause of reason, this because always related with the verb. I went to market because, for what? I want to buy some vegetables. So because always modifies the verb and gives a reasonable answer. So it is an adverb clause of reason. Since you say. See, if I give you a sentence, since you say. Since means two meanings. Since means from time. Since I was a childhood. Since in the morning I was waiting for you. Here since is reason. Since I was suffering from fever, I was unable to attend the class. So since as a reason. So definitely since should be related with the verb, and since should be an adverb clause, and since is an adverb clause because it modifies the verb. So you have to form a sentence using since you say so, since you say so, because you say so. So I shall help you.
Since you say so. Since you say so is related with the verb shall help. So, I shall help you is the main clause, it's the main sentence. You form a sentence and you ask a reason, shall help. Why? Because you say so. So, because you say so. Since becomes a subordinating conjunction of reason, and you say so becomes an adverb clause of reason. It is modifying the verb shall help. Suppose if you get a phrase clause, as he deserved, as he deserved. So what is as? As he deserved. As states something about same time is happening. One thing happening, one other thing happening, both the things are happening at the same time. As is also one other meaning you have as. What do you mean by that as? Because of, or you ask how it happened, how it is to be done, as it. So here subordinating conjunction of manner. So this entire sentence becomes a subordinating sentence, assistant sentence. For example, if a sentence is given as he deserved, it's a clause. Definitely it should be an adverb clause of manner. Why? As is there. He was punished. He was punished. How was he punished? As he deserved. As he deserved. So you ask a question how, then the answer you get as he deserved. What do you mean by deserved? It is necessary for him. He deserved it. So he was punished is the main clause. It gives a complete meaning. So whenever a sentence like this, as he deserved, clause is given, you have to join with the main clause. He was punished as he deserved. Before it was time. Before it was time. So anybody, could you tell me before? What is this conjunction before? All these before, as, since, because, who, all are connecting words, right? And these connections happen, and these words with the sentence becomes a subordinate sentence, second grade sentence, assistant sentence, dependent sentence. So before it was late, before mentions about what? It is time. I'm sure you understand before. Before it was late, it doesn't give a full meaning. So this becomes subordinating conjunction. Conjunction means connecting. Word about time. About time. For example, he mended his ways. What do you mean by he mended his ways? He changed his ways. He mended his ways becomes the main sentence. You need a main clause for this subordinate clause to join. He mended his ways. You ask the question mended when, and the answer you get it before it was late. So before is an adverb clause of time because you ask a question when to the main verb mended. So this becomes a subordinating clause and it is an adverb clause of time. It modifies the verb mended. Once again, as soon as he heard the news. Suppose if they give you a sentence like this, a clause like this. As soon as he heard the news. What do you mean by that? As soon as. So this as soon as he heard the news. It gives a full meaning. But when you add as soon as, it becomes a subordinate sentence. It doesn't give a meaning. It needs a full sentence to give a meaning. As soon as. What does it mention? This conjunction as soon as, what does it say? It says about time, as soon as. So it becomes a subordinating conjunction of time, as soon as. So you should ask a question to the main sentence verb, when. And the answer you should get is as soon as. So he rushed home. He rushed home. You need a main sentence. Subject rushed is there, predicate rushed home is there. He rushed home. You ask a question, when did he rush home? As soon as he heard the news. So as soon as he heard the news becomes an adverb clause of time because as soon as the subordinating conjunction related to time is there. So this becomes a subordinating clause, an assistant clause or a dependent clause. Why? As soon as the verb, as the conjunction is there. The conjunction is related to time. And coming here, that. Whenever that comes, what is that? That is a conjunction. What conjunction?
conjunction of result. Subordinating conjunction of result. So it is an adverb that. So that he soon overtook me. That he soon overtook me. For example, I am a businessman and one other competitor was there. He overtook my business. That he overtook my business. So you need something, a main sentence. He drove so fast. He drove so fast is the main clause. It gives a complete meaning. You ask a question, what is the result of that? Because that is there. It's a subordinating conjunction of result. He drove so fast in his car that he soon overtook me. And the clause of result is that he soon overtook me. That he soon overtook me, it is related with, it modifies the fast, this adverb. So fast, he drove so fast. So this becomes adverb clause of result, because that is subordinating conjunction of reason. You got it? Result, sorry. Where he had left it. See, where he had left it, it gives a full meaning. When you add where, this where is a subordinating conjunction of place. Subordinating conjunction of place. So when you use this subordinating conjunction of place, where is a question word, but when it comes in between the sentence, where means it becomes a conjunction connecting two sentences where he had left it. So you need a main sentence to give a full meaning, and the main sentence you have to ask a question to the verb where, and the answer you should get it in sentence. For example, he found the umbrella. It is the main clause. He found the umbrella. Since where is that? Should be adverb clause of place. You ask a question to the verb found, where, and the answer you should get is where he had left it. He found the umbrella. Where did he find the umbrella? Where he had left it. So where he had left it becomes a subordinating clause of place. It is an assistant sentence and dependent sentence, dependent upon the main sentence. He found the umbrella. So this should be adverb clause of place. You are very able to understand. And coming, how old he was. How old he was. Say, how old he was. He was gives a meaning, full meaning. He was, main class. How old. How old. So it should be a noun class answering. So it becomes a how old. Subordinating conjunction for noun. You should ask a question. You should ask a question. What to the verb in the main sentence? You need a main sentence. I asked him. I asked him becomes a main sentence. I asked him. Main class. Asked what? You just ask a question. What? What did I ask? The answer is how old he was. So how old he was becomes a noun class. The noun class. How old he was, I asked him what, and the answer you get whenever you ask a question what to the verb, and the answer you get is an object, and the object is in a sentence. So noun clause. So when you get an object in a sentence, it is called a noun clause. Object always used to be noun. So this sentence functions as a noun clause. If you are diligent, means what? You are very talented. You are very sincere, diligent. You are diligent. It gives a full meaning. But when you add a subordinate conjunction, if, then it becomes a subordinating conjunction of what? Condition. Condition. So you need a main sentence, and you should ask a question in what condition it is. Then you should get an answer. For example, you will learn Hindi in a few weeks. This is the main sentence. Main class, you have a subject, predicate, everything. Subject is you, and all the predicate is there, verb is there. You will learn Hindi in few weeks. What is the condition? You ask a condition. Will learn Hindi in few weeks. In what condition? If you are diligent. Diligent means what? If you are sincere. So if you are sincere becomes a adverb clause of condition, because subordinating conjunction of condition, if is there. Whenever if is there, it becomes what? If connects these two sentences, it becomes a condition sentence. Because I was tired.
Because I was tired. Because I was tired. So what do you mean by that? Because. So because stands for what, sir? Because says about adverb clause of reason. See, I was tired is the main sentence. When you add because, this because is a subordinating. Subordinating means what? Making a sentence dependent. Subordinating. Conjunction means connecting two sentences. Subordinating conjunction, a word connecting two sentences of what? Reason. Reason, because of that. So you have to form a main sentence and ask for that. What for? What is the reason? See, for example, I stopped. I stopped. I stopped is a main sentence. It gives a full meaning, main clause. You ask a question, why did I stop? You ask a question, why? And the answer you get is because I was tired. So because I was tired becomes adverb clause of reason. Because you have what? This because word is there. Because is a subordinating conjunction. It makes a sentence dependent. When you ask a question, why? Next is what has become of him. Whenever you get what, whenever you get how, it always goes in for what has become of him. So it always goes in for an object. So this what is a subordinating noun clause conjunction. What? What is a question word? But in between, if it comes, it says about an object. For example, we don't know is a main clause. We don't know. What do we don't know? You ask a question, what do we don't know? You ask a question, what to the verb don't know. And you get an answer is what has become of him? What has happened to him? What has become of him? So this what is a subordinating conjunction of a noun or an object. For example, so it becomes a noun clause, it becomes an object. Whenever you ask a question, what to the verb, and you get it in an answer, becomes a subordinate sentence of noun or noun clause, or it says about the object. So what has become of him becomes a noun clause. When the train will arrive, see, when is there? When is there? When the train will arrive. So when can be used for adverb clause of time and also for object. So let us find out. It is the main clause, main sentence. You ask a question, let us find out what. You ask a question, what? What shall we find out? And the answer you get in object. Whenever you ask a question, what to the verb in the main sentence, and the answer you get is an object. The object comes in sentence. When the train will arrive. So when the train will arrive becomes a noun clause. It acts as a function. So it is a noun clause. So when it is the conjunction, it subordinates and it relates to the object, this entire sentence. You ask a question, what? To the find out, that verb, then the answer you get is in a sentence. Next is, who did it? Once again, who did it? See, who did it? So who did it? That also goes in for noun clause. Why? This who here, when is there? So when is a subordinating conjunction for noun clause? Who, subordinating conjunction for noun. It can come for adjective also. When it describes about a noun, this who stands for adjective for a person, just like the first sentence. But here, who did it? No descriptions are there. For example, do you know? It gives a full meaning because subject and predicate is there. So it's the main clause. You have to form a sentence using who did it. Do you know? Who did it? Do you know? You ask a question. What? What do you know? And the answer you get it not in a single word but in a sentence. Who did it? Do you know who did it? So who did it becomes a noun clause. And this who is there, it becomes the entire sentence becomes as an object. Whatever you think right, whatever you think right. So you think right becomes a full sentence, but when you add whatever, this whatever you think right, it is not describing about anything. It doesn't say about the place. So whatever you think, definitely it should be a noun clause. So whatever is a subordinating clause, subordinating conjunction of noun, which makes a sentence a dependent sentence. Do gives a full meaning. Only one verb, but is the imperative word, so it is a main clause. Do. What to do? You ask a question, what? What to do?
and the answer you get is whatever you think is right. Whatever you think is right. So whatever you think right becomes the subordinate clause, or this is a noun clause, because when you ask a question what, the answer always should be in object, and the object should be in a noun. So this you say it is a noun clause. Since I returned from Lahore. Since I returned from Lahore. So since, subordinating conjunction of time. Here it mentions about time. Since I returned from Lahore. I returned from Lahore, main sentence. But when you add since, it becomes a subordinating conjunction related to time. So you should ask to the main sentence. You have to form a main sentence. And in the main sentence, you should ask a question when. I haven't seen him. I haven't seen him is the main sentence, main clause. Haven't seen him. From when? From when? You ask a question from when. And the answer you get is since I returned from Lahore. So it becomes subordinating clause. And it is a adverb clause of time. It modifies the verb haven't seen. So next is how this will end. See how this will end. It is not describing about anything. So how this will end. How, whatever, who, when. So when these kind of conjunctions come and it gives an explanation about the subject, about the verb and the object, it gives the answer, then it becomes a subordinating conjunction of noun clause. I wonder, it is the main sentence. You ask a question, I wonder what? What do I wonder? And the answer you get in sentence is how this will end. So how this will end functions as an object and a noun. So it is called a noun clause. What he wants, see once again what is there? It is a subordinating conjunction of noun clause, noun. So what he wants, ask him is the main clause. It gives a full meaning. You ask a question, what do I ask him? What do I ask him? The answer you get is an object. It comes in a sentence. It is called what he wants. So what he wants becomes a subordinating clause and it is a noun clause. As he could. See, next sentence is as he could. So as he could, it says when you ask a question to the verb how, and the answer you get is as he could. How much? So this becomes how much. So as is a adverb clause of subordinating conjunction of adverb clause of manner. This as he could. He ran so fast. He ran is the main clause. You ask a question, how did he run? How did he run? Or in what manner he ran? You get an answer is as fast as he could. So this is adverb clause of degree, modifying the verb fast. He ran as fast. How fast? As he could. So as he could becomes, this is not as, you ask a question to the fast. Fast, it is, then you get an answer is as he could. So this becomes adverb clause of degree. As he was not there. As he was not there. He was not there is the main clause. When you add as, this becomes because of. So adverb clause of reason. So this is subordinating conjunction of reason. So it makes the sentence a dependent sentence. We couldn't get the information. We couldn't get the information. It is a main clause, beautifully written. You have a subject, you have a verb, you have the predicate, you have the object, everything. We couldn't get the information. And you ask a question, why? Why didn't we get the information? And the answer you get is, as he was not there. So this becomes a subordinating clause. When you ask a question, couldn't get the information, and you get, why couldn't we get the information? The answer is, as he was not there. Able to understand this entire thing? So the sentence becomes a subordinate sentence. A sentence becomes a dependent sentence when they have this subordinating conjunctions added with the sentence. Then it becomes a dependent sentence on the main sentence. So adverb clause of time, reason,
manner, place, noun clauses we have seen. Hope you are able to get it. Are you clear? நண்பர்களே, ஏஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். ரெனன் மார்டின் சிம்பிள் காம்பவுண்ட் காம்ப்ளெக்ஸை பார்த்தீங்க. அப்புறம் இதில் அட்வர்ப் கிளாஸஸ்ன்னு சொல்லுவோம். காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியங்கன்னா கலவை வாக்கியம். அந்த கலவை வாக்கியம் தான் ரொம்ப முக்கியம். இந்த கலவை வாக்கியத்தில் நவுன் கிளாஸ் என்று சொல்வோம், பெயருரிச்சொல் துணை வாக்கியம் அட்ஜெக்டிவ் கிளாஸ் என்று சொல்வோம், வினையுரிச்சொல் துணை வாக்கியம் அட்வர்ப் கிளாஸஸ் என்று சொல்வோம். இதை முழுமையாக தெரிந்து விட்டால் நீங்கள் ஆங்கிலத்தில், எழுத்தாங்கிலத்திலும் பேச்சாங்கிலத்திலும் ஒரு நல்ல ஒரு எக்ஸ்பர்டைஸ் கிடைத்துவிடும். உதாரணத்துக்கு ஒரு வாக்கியம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது, ஹூ லாஃப்ஸ் லாஸ்ட், எவன் ஒருத்தன் இறுதியாக சிரிக்கிறானோ, எவன் ஒருத்தன் இறுதியாக சிரிக்கிறானோ. இந்த ஹூ வாக்கியத்துக்கு நடுவில் வருகிற பொழுது எவனோ அவன் என்று வருகிறது. வாக்கியத்துக்கு முன்னாடி வந்து விட்டால் ஹூனா கேள்வி யாருன்னு வருது. வாக்கியத்துக்கு நடுவில் ஹூ போட்டு விட்டேன் நான் என்ன ஆயிருதோ யாரோ அவர் என்ற அர்த்தத்திலே வருகிறது. ஆக இந்த ஹூ என்பது இருக்கிற காரணத்தினாலே ஒருவரை பற்றி விவரிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. ஆக இது சபார்டினேட்டிங்னா துணை, ஒரு அசிஸ்டன்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு கூட்டடை சொல்லாக, ரெண்டு வாக்கியத்தை இணைக்கக்கூடிய கூட்டடை சொல்லாக வருகிறது. இது பெயருரிச்சொல் துணை வார்த்தையாக வருகிறது. He laughs best. ஒருவன் நன்றாக சிரிக்கிறான், சிறந்த சிரிப்பை சிரிக்கிறான். எவன் அவன் என்று பார்க்கிற பொழுது எவன் ஒருத்தன் இறுதியாக சிரிக்கிறானோ அவன்தான். ஒரு போட்டி நடக்கிறது, நடுநடுவில் சிரிக்கிறவன் அவன் வெற்றி அடைபவன் அல்ல, இறுதியாக சிரிப்பவன் தான் வெற்றி கிடைத்து மெடல் கிடைத்து அந்த மெடலை வாங்குகிற பொழுது கிடைக்கிற பொழுது சிரிக்கிற சிரிப்பு தான் அவன்தான் சிறந்த மனிதன், வெற்றி அடைந்த மனிதன் என்று சொல்கிறோம். He laughs best. ஆக ஹூ லாஃப்ஸ் லாஸ்ட், எவன் ஒருவன் இறுதியாக சிரிக்கிறானோ, எவன் ஒருவன் இறுதியாக சிரிக்கிறானோ என்பது ஹீ அவனை உரித்து சொல்கிற காரணத்தினாலே பெயருரிச்சொல் துணை வாக்கியம் இந்த வாக்கியத்தை சார்ந்திருக்கிறது, ஹீயை சார்ந்திருக்கிறது. அதே போன்று பிகாஸ் இஸ் ஜெனரஸ், அவன் தாராளமாக இருக்கிற காரணத்தினாலே, ஜெனரஸ் என்றால் என்ன, தாராளமாக உதவி செய்கிற காரணத்தினாலே பிகாஸ் என்ற வார்த்தை இருக்கிறது. ஆக கண்டிப்பாக வினையுரிச்சொல் காரண வாக்கியமாக இருக்க வேண்டும். இதை வைத்து நீங்கள் ஒரு வாக்கியம் அமைக்க வேண்டும் என்றால் இது முழுமையடைந்த அர்த்தம் கொடுப்பதில்லை. பிகாஸ் இஸ் ஜெனரஸ், ஆக நீங்கள் முழுமையடைந்த ஒரு வாக்கியம் வேண்டும். பீப்புள் லைக், மக்கள் அவனை விரும்புகிறார்கள், இது முழுமையடைந்த வாக்கியம். எதற்காக மக்கள் அவனை விரும்புகிறார்கள் என்று நீங்கள் கேட்கிற பொழுது பிகாஸ் இஸ் ஜெனரஸ், ஏனென்றால் அவன் தாராள மனது கொண்டவனாக இருக்கிறான். ஆக இந்த பிகாஸ் என்பது ஒரு வாக்கியத்தை துணை வாக்கியமாக காரண வார்த்தையாக உருவாகுகிறது. ஸோ பிகாஸை இங்கே போட்டு விடுகிறீர்கள். சின்ஸ் யூ சே சோ, நீ சொல்கிற காரணத்தினாலே சின்ஸ் என்று வந்து விட்டது. இந்த சின்ஸ் யூ சே சோ வச்சு நீங்கள் ஒரு வாக்கியம் அமைங்கன்னு சொல்கிறோம். சின்ஸ்னா என்ன, அந்த நாள் முதற்கொண்டு என்று சொல்கிறோம். சின்ஸ் ஐ வாஸ் எ சைல்ட், குழந்தையாக இருக்கிற காலத்திலிருந்து. இந்த சின்ஸ் என்றால் காரணம். Since I was suffering from fever, I was unable to attend the class ன்னு சொல்கிறோம். எனக்கு உடல்நிலை சரியில்லாத காரணத்தினாலே, since you so say so, நீ சொல்கிற காரணத்தினாலே. ஆக சின்ஸ் என்பது காரண வார்த்தையாக வருகிறது. இந்த காரண வார்த்தை ரெண்டு வாக்கியத்தை இணைக்கக்கூடியதாக வருகிற பொழுது இது சபார்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷன், கூட்டடை துணை வார்த்தை வினையுரிச்சொல் காரண வார்த்தையாக வருகிறது. ஐ ஷல் ஹெல்ப் யூ, நான் உனக்கு உதவி செய்கிறேன். சின்ஸ் யூ சே சோ, நீ சொல்கிற காரணத்தினாலே. இந்த சின்ஸ் யூ சே சோ அட்வர்ப் கிளாஸ் ஆஃப் ரீசன் இந்த மூல வாக்கியமான ஷால் ஹெல்ப்புக்கு உதவி செய்கிறது. ஷால் ஹெல்ப், நான் உதவி செய்கிறேன் என்ன காரணத்திற்காக என்று கேட்டு பதிலாக வரக்கூடிய வாக்கியம். ஆஸ் he deserved, அவனுக்கு தகுதி இருக்கிற காரணத்தினாலே. ஆஸ் என்றால் ஒரே நேரத்திலே அதே நேரத்திலே நடைபெறுகிறது. ஆஸ் என்றால் அவனைப் போல அவன் இருக்கிறான். இந்த ஆஸ் என்றால் as he deserved, அந்த காரணத்திற்காக என்று வருகிறது. இந்த ஆஸ் வந்து காரணத்திற்காக. ஸோ இது வந்து he was punished, அவன் தண்டிக்கப்பட்டான். என்ன வகையிலே தண்டிக்கப்பட்டான், எதற்காக தண்டிக்கப்பட்டான்? as he deserved, எந்த வகையில் தண்டிக்கப்பட்டான், அவனுக்கு என்ன தகுதியில் இருக்கிறதோ அதற்கு தகுந்தபடி தண்டிக்கப்பட்டான். இந்த as என்ற வார்த்தை போட்டு விட்டீங்கன்னா அது சபார்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷன், கூட்டடை சொல் துணை வாக்கியமாக உருவாக்குவதற்கு பயன்படுத்தக்கூடிய வார்த்தை. இது மேனரை குறிப்பிடுகிறது. பிஃபோர் இட் வாஸ் லேட், இங்க பாருங்க, பிஃபோர் இட் வாஸ் லேட்டை வச்சு ஒரு வாக்கியம் ஆரம்பிக்க சொல்றோம். இட் வாஸ் லேட்னா முழுமையடைந்த வாக்கியம். இது
துணை வார்த்தையை சேர்த்துடுறீங்க. இந்த துணை வார்த்தை பிஃபோர் சேர்த்து விட்டால் அந்த வாக்கியம் துணை வாக்கியமாக மாறிவிடுகிறது. வினையுறு சொல் நேர துணை வார்த்தையாக வருகிறது. ஏனென்றால் பிஃபோர் என்றால் நேரத்தை குறிப்பது. மெண்டட் his ways, அவன் தன்னுடைய வழிமுறைகளை மாற்றிக்கொண்டான். மெண்டட்னா மாற்றிக்கொண்டான், இஸ் வேஸ்னா அவன் வழிமுறைகள். எப்பொழுதிலிருந்து என்று மாற்றிக்கொண்டான் என்று கேளுங்கள். பிஃபோர் இட் வாஸ் டூ லேட், அது ரொம்ப காலம் நேரம் ஆகிறதுக்குள்ள, பிகாஸ் இட் வாஸ் லேட் ரொம்ப மோசமாகிறதுக்குள்ள அவன் தன்னுடைய வழிமுறைகளை மாற்றிக்கொண்டான். ஸோ இந்த பிஃபோர் இட் வாஸ் லேட் இது கால வினையுறுச்சொல் துணை வாக்கியமாக வருகிறது. வினைச்சொல் மெண்டதை உரித்து சொல்கிறது. அதே போன்று as soon as உடனுக்குடன் என்று சொல்கிறோம். இந்த as soon as வந்துவிட்டாலே இது ரெண்டு வாக்கியத்தை இணைக்கக்கூடிய நேர வினையுறுச்சொல் துணை வார்த்தையாக வருகிறது. he heard the news, அவன் செய்தியை கேள்விப்பட்ட உடனுக்குடன் என்று வருகிறது. ஆக இதுக்கு மூல வாக்கியம் வேண்டும், நீங்க வாக்கியம் அமைக்கணும். he rushed home, அவன் வீட்டுக்கு வேகமாக திரும்பி வந்தான். முழுமையடைந்த வாக்கியம். எப்பொழுது வீட்டுக்கு வேகமாக வந்தான் என்று கேட்கிற பொழுது as soon as he heard the news, உடனுக்குடன் செய்தியை கேள்விப்பட்டவுடன் அவன் வீட்டுக்கு வந்தான். as soon as he heard the news என்பது வினையுறுச்சொல் துணை வாக்கியம், நேரத்தை குறிப்பிடக்கூடியது. எப்பொழுது என்று கேட்டு பதிலாக வரக்கூடிய அந்த துணை வாக்கியமாக வருகிறது. அடுத்ததாக that he soon overtook me, அதாகப்பட்டது என்னை வேகமாக முந்திவிட்டான். ஆக இது பார்த்தீர்கள் என்றால் விளைவு வார்த்தையாக வருகிறது. தட் ஆகையால், தட் இரஷ் எந்த வகையிலே ஆகையால் என்று வருகிறது. ஸோ தட் என்பது ரீசனாக வருகிறது. வினையுறுச்சொல் துணை வார்த்தை, ரீசன் காரண வார்த்தை. he drove so fast, அவன் ரொம்ப வேகமாக காரை ஓட்டினான். ட்ரோவ்னா இறந்த காலம், ட்ரிவன்னா இறந்த கால எச்சம், ட்ரோவ்னா காரை ஓட்டுவது, 4 சக்கர வாகனத்தை ஓட்டுவது. ட்ரோவ் 2 சக்கர வாகனத்தை ஓட்டுவது. ரைட், he drove so fast, அவன் வேகமாக ஓட்டினான் காரை. அதன் விளைவு என்ன? that he soon overtook me, அதன் விளைவு அவன் வேகமாக என்னை முந்தி சென்று விட்டான். அவன் வேகமாக என்னை முந்தி சென்று விட்டான். அதன் விளைவாக, that என்பது அதன் விளைவாக என்ற அர்த்தத்திலே வருகிறது. ஸோ வினையுறுச்சொல் ரிசல்ட் விளைவு வார்த்தையாக வருகிறது, துணை வார்த்தையாக வருகிறது. where he had left it, எங்கே அவன் விட்டு சென்றானோ அங்கே. வாக்கியத்துக்கு நடுவில் வேர் வந்துட்டா எங்கேயோ அங்கே என்று வருகிறது. வேர் வாக்கியத்துக்கு முன்னாடி வந்து விட்டால் அது எங்கே என்று கேள்வி வாக்கியமாக வருகிறது. where he had left it, எங்கே விட்டு சென்றானோ அங்கே. he found the umbrella, அவன் கொடையை கண்டுபிடித்தான். எங்கே கண்டுபிடித்தான்? where he had left it, எங்கே விட்டு சென்றானோ அங்கே அவன் கண்டுபிடித்தான். ஃபவுண்ட் வினைச்சொல்லிடம் எங்கே என்று கேட்டு இந்த வாக்கியமாக வருகிறது. வேர் என்று சபார்டினேட்டிவ் கன்ஜங்ஷன் ஆஃப் என்ன? பிளேஸ் துணை வார்த்தை. how old he was, என்ன வயது அவனுக்கு இருந்தது என்று கேட்கிற பொழுது இது எதற்கோ பதிலாக வரக்கூடியது. ஆக இது கண்டிப்பாக பெயர்ச்சொல் துணை வாக்கியமாகத்தான் இருக்க வேண்டும். ஹவ் இருக்கிறது, யாரோ ஒரு கேள்வி கேட்ட கேள்விக்கு பதில் வரக்கூடியதாக இருக்கிறது. ஹவ் துணை வாக்கியம், சபார்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷன் ஆஃப் நவுன் கிளாஸ். ஐ ஆஸ்க்ட் ஹிம், அவனிடம் கேட்டேன். என்ன கேட்டேன் என்று கேளுங்கள். பதில் how old he was, என்ன வயது அவனுக்கு என்று. ஸோ how old he was என்பது ஆப்ஜெக்டாக, செய்யப்படும் பொருளாக, இது நவுன் செய்யக்கூடிய அம்சங்கள் வரக்கூடிய துணை வாக்கியமாக வருகிறது. இஃப் யூ ஆர் டிலிஜென்ட், நீ ஒரு புத்திசாலியாக இருந்தால். டிலிஜென்ட் என்றால் என்ன? ரொம்ப ஆர்வமுடையவனாக இருந்தால். ஆக இஃப் என்றால் இருந்தால் என்ற நிபந்தனை வார்த்தை துணை வினையுறுச்சொல் வார்த்தையாக, இஃப் கண்டிஷன் நிபந்தனை வார்த்தையாக வருகிறது. ஸோ நீங்கள் அதுக்கு தகுந்த ஒரு வாக்கியம் போட வேண்டும். யூ வில் லேர்ன் ஹிந்தி இன் எ ஃபியூ வீக்ஸ், நீ ஒரு சில வாரத்திலே ஹிந்தி கற்றுக்கொள்வாய். என்ன நிபந்தனை என்று கேளுங்க. ஏன்னா நிபந்தனை வார்த்தை இஃப் போட்டுக்கிறோம். அப்போ ஆன்சர் என்ன வரும்? இஃப் யூ ஆர் டிலிஜென்ட், நீ நல்ல ஆர்வமுடன் படித்தால் இந்தியை ஒரு சில வாரத்திலே கற்றுக்கொள்ளலாம். அட்வர்ப் கிளாஸ் ஆஃப் கண்டிஷன். பிகாஸ் ஐ வாஸ் டயர்ட், இந்த பிகாஸ் என்பது என்ன? ரீசன், ஒரு காரணத்திற்கு உபயோகப்படுத்துகிறாய். ஆக இந்த பிகாஸ் என்பது சபார்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷன் வார்த்தை, துணை வினையுறுச்சொல் அசிஸ்டன்ட் வார்த்தை. இது ரீசன் காரண வார்த்தையாக வந்து வருகிறது. பிகாஸ் ஐ வாஸ் டயர்டு வச்சு ஒரு சென்டென்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணணும். ஐ ஸ்டாப்டு, நான் முழுமையடைந்த வாக்கியம் இது. ஐ ஸ்டாப், நான் நின்று விட்டேன். ஏனென்றால் பிகாஸ் ஐ வாஸ் டயர்ட், பிகாஸ் ஆஃப் ஐ வாஸ் டயர்ட் என்பது அட்வர்ப் கிளாஸ் ஆஃப் ரீசனாக வருகிறது. வாட் ஹஸ் பிகம் ஆஃப் ஹிம், என்ன ஆச்சு அவனுக்கு?
என்பது ஒரு வாக்கியத்திலே ஒரு வினைச்சொல்லிடம் என்ன என்று கேட்டு பதிலாக வரக்கூடியதாக இருக்கிறது. ஸோ நவுன், சபார்டினேட்டிங் நவுன் கிளாஸ். we don't know, எங்களுக்கு தெரியவில்லை, என்ன தெரியவில்லை, what has become of him, அவனுக்கு என்ன ஆகிவிட்டது, அவனுக்கு என்ன ஆகிவிட்டது என்பது ஆப்ஜெக்ட் நவுன் கிளாஸ் என்று வருகிறது. when the train will arrive, எப்பொழுது ட்ரெயின் வரும், ஆக ஏதோ கேள்விக்கு பதிலளிப்பது போல இருக்கிறது. ஸோ இது சப்ஜெக்ட் கிளாஸ், சபார்டினேட்டிங் கிளாஸ் ஆஃப் கன்ஜங்ஷன் ஆஃப் நவுனாக வருகிறது. let us find out, இது முழுமையடைந்த வாக்கியம். கண்டுபிடித்து விடலாம், என்ன கண்டுபிடித்து விடலாம், when the train will arrive, எப்பொழுது ட்ரெயின் வரும். ஸோ when the train will arrive என்பது ஆப்ஜெக்டாக, நவுனாக, கிளாஸாக, துணை வாக்கியமாக வருகிறது. who did it, யார் அதை செய்தார்கள், இதுவும் கேள்விக்கு பதிலாக வருவது சபார்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷன் நவுன் கிளாஸ். do you know, உனக்கு தெரியுமா, என்ன தெரியும் என்று கேளுங்கள். who did it, என்ன என்று கேட்டு பதிலாக வருவது ஆப்ஜெக்ட். ஸோ ஆப்ஜெக்ட் எல்லாமே நவுனாக வருகிறது. ஆக நவுன் ஒரு வாக்கியமாக வருகிற பொழுது நவுன் கிளாஸ் என்று சொல்கிறோம். வாட் எவர் யூ திங்க் ரைட், என்ன நீ நினைத்தாலும் சரி நினைக்கிறதோ அதை செய்கின்ற அர்த்தத்திலே வருகிறது. வாட் எவர், மறுபடியும் இது கேள்விக்கு பதிலாக ஆப்ஜெக்டாக வருகிறது. ஸோ இது சபார்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷன் ஆஃப் நவுனாக வருகிறது. do, செய், செய்யினாலே முழுமையடைந்த வாக்கியமாக வருகிறது. ஏன்னா ஒரே வார்த்தையாக இருந்தாலும் அர்த்தம் முடிக்கிறது. என்ன செய்வது, whatever you think right, எதெல்லாம் உனக்கு சரியாக படுகிறதோ அதையெல்லாம் செய். இது ஆப்ஜெக்டாக ஒரு நவுன் செய்யக்கூடிய வேலையாக ஒரு கிளாஸ் துணை வாக்கியமாக வருகிறது. since I returned from Lahore, லகூரிலிருந்து வந்த நாள் முதற்கொண்டு. since என்பது டைமை குறிக்கிறது. since என்பது சபார்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷன், கன்ஜங்ஷன் கூட்டடை சொல்லாக வருகிறது. ஒரு வாக்கியத்தை துணை வாக்கியமாக ஆக்கக்கூடிய ஆற்றலை பெற்றிருக்கிறது. ஸோ சபார்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷன் டைம், ஆக ஒரு மூல வாக்கியத்தை ஏற்படுத்தி அந்த மூல வாக்கியத்திட்ட எப்பொழுது என்று கேட்க வேண்டும். ஐ ஹேவன்ட் சீன் ஹிம், அவனை நான் பார்த்திருந்ததே இல்லை. எப்பொழுதிலிருந்து, since I returned from Lahore, நான் லகூரிலிருந்து திரும்பி வந்த நாள் முதற்கொண்டு. ஸோ since I returned from Lahore என்பது சபார்டினேட்டிங் கிளாஸ் ஆஃப் டைம் ஆக வருகிறது. how this will end, இது எப்படி முடிவடையும், இதுவும் விளக்கம் முடிக்கிறது. ஆப்ஜெக்டாக வருகிறது, நவுனாக வருகிறது, இது சென்டென்ஸ் ஆக வருகிறது, கிளாஸ் ஆக வருகிறது. ஆக ஒரு வாக்கியம், மூல வாக்கியம் ஏற்படுத்தி அதனிடம் என்ன என்று கேட்டு பதிலாக வரக்கூடிய வாக்கியமாக வருகிறது. I wonder, நான் ஆச்சரியப்படுகிறேன், என்ன ஆச்சரியப்படுகிறேன். how this will end, எப்பொழுது, எப்படி இது முடிவடையும். ஸோ எப்படி அது முடிவடையும் என்பது ஆப்ஜெக்ட் நவுன் செய்யக்கூடிய வேலையாக வருகிறது. வாட் he wants, என்ன அவனுக்கு தேவை, இதுவும் ஆப்ஜெக்டாக வருகிறது. ஏன்னா வாட் இருக்கிறது. ஸோ இது சபார்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷன் ஆஃப் நவுன் கிளாஸ் ஆக வருகிறது. ஆக ஒரு வாக்கியம் அமைங்க. ஆஸ்க் him, கேள் அவனிடம். ஆஸ்க் him, கேள் அவனிடம். என்ன என்று கேட்பது வாட் he wants, அவனுக்கு என்ன தேவை, அவனுக்கு என்ன தேவை என்பது இது ஆப்ஜெக்ட் கிளாஸ் அல்லது நவுன் கிளாஸ். இது சபார்டினேட்டிங் கிளாஸ், டிபெண்டன்ட் கிளாஸ். ஆஸ்க் him டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கிறது. as he could, as he could, asனா அவனால் என்ன செய்ய முடியுமோ அந்த அளவு என்று சொல்கிற பொழுது adverb clause of degree, அந்த அளவு என்று வருகிறது. ஸோ as என்பது சபார்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷன் ஆஃப் டிகிரி ஆக வருகிறது. he ran as fast, அவன் ரொம்ப வேகமாக ஓடினான். வேகம், எந்த அளவு வேகம், as he could, அவனால் முடிந்த அளவு வேகம். ஸோ இது டிகிரி, அந்த அளவு டிகிரி வார்த்தையாக வருகிறது. as he was not there, அவன் அங்கே இல்லாத காரணத்தினாலே. ஸோ அவன் அங்கே இல்லாத காரணத்தினாலே நான் போகல அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஆக as என்பது adverb clause of reason, துணை கூட்டடைச்சொல் காரண வார்த்தையாக மாற்றப்படுகிறது. we couldn't get the information, எங்களுக்கு தகவல் கிடைக்கவில்லை. ஏன் கிடைக்கல, என்ன காரணத்தினாலே, as he was not there, அவன் அங்கே இல்லாத காரணத்தினாலே. so dear friends, adverb clauses, எப்படி adverbial clauses என்று கண்டுபிடிப்பீர்கள்? வாக்கியத்துக்கு நடுவில் who, வாக்கியத்துக்கு நடுவில் when, வாக்கியத்துக்கு நடுவில் what, வாக்கியத்துக்கு நடுவில் how, வாக்கியத்துக்கு நடுவில் since, சென்டென்ஸ்க்கு இன் பிட்வீன்ல if, சென்டென்ஸ்க்கு இன் பிட்வீன்ல as, சென்டென்ஸ் இன் பிட்வீன் that. இதை போன்று வார்த்தைகள் தான் அந்த சபார்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷன்ஸ் வாக்கியத்தை துணை வாக்கியமாக்கி மூல வாக்கியத்துடன் சேர்ந்து ஒரு ஃபுல் சென்டென்ஸை ஃபார்ம் பண்ணுகிறது. hope you are able to get it. Are you clear? Thank you very much.